Okay, students. Before what we have seen, what are the immune cells are present? Okay, so mainly in blood cells we have seen. Okay, RBC and WBC and blood platelets. How many percentage it is in our blood? So we have seen that it is involving in an immune response. All these cells are derived from pluripotent hematopoietic stem cells. These blood cells we have seen before that cells fully it is derived from the pluripotent hematopoietic stem cell. Hematopoietic formation of blood cells is known as the hematopoietic. Okay, this blood cells it is produced in our bone marrow. So bone marrow they can producing in a undifferentiated mass of cells that is known as the stem cells. Okay, so pluripotent hematopoietic stem cells. Pluripotent, what is the meaning of pluripotent? They can have a ability to produce the for what full entire ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட் இருந்தாலும் அது என்ன செய்யும், they can possible to develop in an entire body. அதுதான் வந்து pluripotent. Have you studied, I think in botanyல படிச்சிருப்ப இல்லையா, plant cell it is known as the pluripotent. என்ன அது single cell it is possible to produce the entire organism. அதே மாதிரி தான் இந்த blood cells இந்த stem cells னு சொல்லக்கூடியது stem cells they can have in a pluripotent in nature. Okay, so all these cells fully pluripotent hematopoietic stem cells. Each stem cells has the capacity to produce RBC, WBC and blood platelets. That stem cells they can have a ability to produce the RBC cells, WBC cells and blood platelets. The only cell capable of specifically recognizing and producing an immune response are the lymphocytes. Number of cells we have seen what? Neutrophils, basophils, eosinophils, lymphocytes and monocytes, different type of WBC we have seen, then RBC cells, blood platelets, everything we have seen. From these cells, lymphocytes only it is involving in an immune response. The other types of white blood cells play an important role in the non-specific immune system. Other cells also it is involving in an immune response but non-specific immune response. But specific immune response, particular antibodies they can kill particular antigen. அது வந்து specificity. ஓகேவா, இங்கே நான் ஸ்பெசிஃபிசிட்டின்றப்ப அந்த மாதிரி கிடையாது, வைடு ரேஞ்ச். எந்த டிசீஸ் காசிங் ஜெர்ம்ஸ் நம்மளுடைய பாடியில் என்ட்ரு ஆனாலும் இந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், அது மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது நான் ஸ்பெசிஃபிக். இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ போலியோ வைரஸ் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வேக்சின் எடுப்போம். அந்த போலியோ வேக்சின் என்ன செய்யும், அந்த வைரஸை மட்டும்தான் கில் பண்ணும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். Okay, so mostly the immune response it is involving in the lymphocytes. So the lymphocytes also it is present in the both B lymphocytes and T lymphocytes. Two types of lymphocytes are present. Then we have seen another different types of WBC. So that WBC also it is involving in a immune response, non-specific immune response, antigen penetration, antigen presentation and a cytokinin production. Cytokinin, that is one of the chemical. So disease causing germs are enter in our body. Then if any inflammation it is occur, the chemical signals we have seen before, natural innate immunity, natural barrier, adula they can secrete the chemical alarming signal, that hormone that is known as a cytokinin. That substance it is involving in an immune response. So other types of WBC cells it is involving in a non-immune responses, antigen presentations and cytokinin production. It is also involving in an immune response. The next now we are going to see about the lymphocytes. So lymphocytes, about 20 to 30% of white blood cells are lymphocytes. Before we have seen the tabular column. So 20 to 30% of lymphocytes are present. Okay, so that lymphocytes have a large nucleus filling most of the cells surrounded by a little cytoplasm. See, lymphoid progenitor முதல்ல lymphocytes உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ lymphocytes எடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் செல், அந்த லார்ஜ் செல்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்கும், ஒரு லார்ஜ் நியூக்ளியஸும் சைட்டோபிளாசம் மட்டும்தான் இருக்குது. இதுதான் என்னது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த lymphocytes. Okay, so lymphocytes, about 20 to 30% of the white blood cells are the lymphocytes. They have a large nucleus filling most of the cell. And the cellular full of large nucleus இருக்கும். It is surrounded by a little cytoplasm. Little cytoplasm only it is present. Then two main types of lymphocytes are there. They are B lymphocytes and T lymphocytes.
So both these are produced in the bone marrow. Both the lymphocytes are produced in the bone marrow. ஏன்னா bone marrowல தான் என்ன இருக்கு, அந்த bone marrowன்றதே என்னது, yellow கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு lymphoidal tissue நம்மளுடைய thigh bone லாங் போனுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் இன் ஸ்டெம் செல்ஸ், அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசிங். அதில் நம்பர் ஆஃப் பிளட் செல்ஸும் ஹெமட்டோபயாட்டிக் செல்ஸும் இங்கே இந்த போன் மேரோவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த B lymphocytes and T lymphocytes it is producing in the bone marrow. Okay, B lymphocytes stay in the bone marrow until they are mature. So what is the meaning of that? It is producing two different types of lymphocytes are producing in bone marrow. B cells they can mature in the bone marrow itself. அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுலேருந்து மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் எங்கே இருக்கும், போன் மேரோவிலேயே இருக்கும். பட் T cells they can move along with the circulating blood around the body. They can go and reach into the thymus. So the maturation of T cells occur in the thymus. தைமஸில் போய் தான் இது என்ன செய்யும், இந்த T cells வந்து மெச்சூர் ஆகும். Okay, so T lymphocytes leave the bone marrow and mature in the thymus glands. So this B lymphocytes they can mature in a bone marrow itself. Okay, they can mature in the bone marrow itself, so that after the maturation they can circulate in our bloodstream. Then it is a few of some percentage of the B cells they can circulate in the bloodstream. Then remaining it is going to accumulate in the lymph nodes and the spleen. So remaining B cells they can go and accumulate in the lymph nodes and spleen. Spleen and lymph node is a secondary lymphoidal organ. அங்கே போய் இருக்கும். எப்போ அந்த disease causing germs வருதோ இந்த T cells வந்து என்ன செய்யும், அதை பார்த்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அந்த ஸ்டிமுலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த B cells என்ன செய்யும், அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடியை வந்து செக்ரேட் பண்ணும். Okay, so few of some percentage of the B cells it is present in the circulating blood. So remaining they can go and accumulate into the lymph node and the spleen. Can we understand, students? Then the T lymphocytes leave the bone marrow and mature in the thymus gland. Once mature T cells are also accumulate in the same area of the body of the B cells. So after the maturation these T cells also they can move into the what is spleen and where lymph node they can accumulate. எப்படி B cells அங்கே போய் accumulate ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த T cells என்ன செய்யும், அந்த ஏரியாவில் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் போய் அங்கே போய் accumulate ஆகிருக்கும். Then the lymphocytes have a receptor protein on their surface. So they can have a receptor protein. So mostly வந்து இந்த ஆன்டிஜென்ஸுமே எதால் ஆனது, ப்ரோட்டீனால் ஆன மாலிகுல்ஸ் தான். ஆன்டிபாடிஸுமே ப்ரோட்டீன் இன் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகேவா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்குது, அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ்னுடைய செல் சர்ஃபேஸில் ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. வென் தீஸ் ரிசப்டார்ஸ் ஆன் த B cells bind with an antigen. Okay, so these receptors of the B cells they can, when the antigen it is entered, so these receptors of the B cells they can go and bind with an antigen, then the B cells become activated. எப்போ இந்த B cells போய் அந்த ஆன்டிஜென்ஸுடைய சர்ஃபேஸில் இந்த ப்ரோட்டீன் போய் பைண்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் என்ன ஆகும், B cells activated. Okay, and it divides rapidly to produce plasma cells. Then that they can activate, it is they can divide and produce number of cells very repeatedly in the very fast, rapidly they can produce. Then they can produce the plasma cells. Then the plasma cells produce the antibodies. Okay, then that blood plasma cells they can produce the antibodies. So some of the B cells do not produce antibodies but become memory cells. So most of the B cells it is involving they can produce the antibodies. When it is producing the B cells they can have in a what, receptor protein. When this receptor proteins of the B cells they can go and bind with the surface of the antigen, then the B cells are activated, then they can divide rapidly, then they can produce the plasma cells, then the plasma cells they can produce the antibodies. So that antibodies they can bind with the antigen, then they can fight and kill the antigen. Okay, then few remaining of the B cells they cannot activate, they cannot produce the antibodies. So it is acting as a memory cell. Memory cells அப்படியே வந்து இருக்கும். So when the second time this disease causing antigens enter, so immediately this memory cells they can produce the antibodies. They cannot allow to cause the infection in our body. Can you understood, students?
Okay, so they recognize the antigen presenting cells and destroy them. These antibodies, they can recognize that these memory cells and all, they can recognize the antigen presenting cells, then they can destroy that antigen. எந்தெந்த செல்லுக்குள்ள நம்ம பாடியில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும், அப்படி அந்த செல்லுக்குள்ளெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கோ அதை என்ன செய்யும், இந்த ரிமைனிங் பி செல்ஸ் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் மெமரி செல்ஸாக இருந்து அந்த ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்ட் செல்ஸ் மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். Can you understand? So the two important types of T cells are present. The T cells, types of T cells are known as T helper cells and T killer cells. Okay, T helper cells and T killer cells. These helper T cells release a chemical called cytokinin. Okay, cytokinin, that is a chemical, it is released from the T helper cells which activates the B cells. And the helper cells வந்து அந்த cytokinin secrete பண்ணும். அந்த cytokinin தான் என்ன செய்யும், போய் B cells போய் stimulate பண்ணும், அதை activate பண்ணும். Okay, then the killer T cells move around the body and destroy the cells which are damaged or infected. Then killer cells. Okay, cell immune response இருக்கு இல்லையா, ஸோ செல்ஸ் இட் இஸ் இன்வால்விங் இன் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த கில்லர் செல்ஸ் என்ன செய்யுது, நம்மளுடைய பாடியில் போய் இந்த எந்தெந்த நம்மளுடைய பாடி செல்ஸ்லாம் ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கோ அந்த ஆன்டிஜென்ஸை ஃபுல்லாக என்ன செய்யும், டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Okay, then apart from these cells, neutrophils and monocytes destroy the foreign cells by the phagocytosis, except the lymphocytes. So neutrophils and monocytes also it is involving to destroy the foreign cells. Foreign cells நால என்ன, the disease causing germs, pathogens தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், foreign cells அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, so apart from these cells, neutrophils and monocytes also destroy the foreign cells by phagocytosis. What is the meaning of phagocytosis? Already I told no, இது என்ன செய்யும், அந்த டிசீஸ் காசிங் ஜேர்ம்ஸ் அப்படியே தனக்குள்ளே முழுங்கிரும், என்கோல்ஃப் அப்படியே முழுங்கிட்டு அது வந்து என்ன செஞ்சிடும், அதனுடைய செல்லினுடைய பாடிக்குள்ளே அதை டைஜஷன் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். தட் செல்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் த phagocytosis. Okay, here monocytes it is acting as a phagocytosis and neutrophils also it is acting as a phagocytatic cells. So the disease causing germs are present in our body cells, so it is go and engulf the disease causing germs and destroy. Monocytes, when they matured into large cells, they are called monocytes. See here, so monocytes, இந்த monocytes எப்போ மெச்சூர் ஆகுதோ அது லார்ஜ் செல்லாக இருக்கக்கூடிய மேக்ரோஃபேஜாக மாறுது. Okay, so monocytes when they mature into a large cells, they are called the macrophages which perform phagocytosis of any foreign organisms. So இதுவும் என்ன செய்யுது, இது மோனோசைட்ஸ் மெச்சூர் ஆகி நல்ல பெருசாக லார்ஜ் செல்லாக மெச்சூர் ஆகி மேக்ரோஃபேஜாக மாறுது. இந்த மேக்ரோஃபேஜும் என்ன செய்யும், பேகோசைட்டிக் இன் நேச்சர், அந்த டிசீஸ் காசிங் ஜேர்ம்ஸ் அப்போ என்ன செய்யுது, அரவுண்ட் பண்ணி அதில் அப்படியே என்கால்வ் பண்ணி அந்த டிசீஸ் காசிங் ஜேர்ம்ஸை இதுதான் ஜேர்ம்ஸ் அப்படின்னா இப்படியே வந்து அதை ஃபுல்லாக அப்படியே சுற்றிடும். அப்போ இந்த செல்லு வந்து இதுக்குள்ளே போயிடும், டிசீஸ் காசிங் ஜேர்ம்ஸ் எதுக்குள்ளே வந்துடும், இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ்குள்ளே வந்துடும். அப்படியே இதை டைஜஷன் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அந்த டிசீஸ் காசிங் ஜேர்ம்ஸை. அதே மாதிரி தான் நியூட்ரோஃபில்ஸும். Okay students, can you understood all of you? See, different types of cells are present in our body. Erythrocytes or BC cells, basophils, blood platelets, eosinophils are type of a WBC. Okay, then blood platelets. Okay, lymphocytes they can produce the B cells and then in a T cells. Okay, then granulomonocyte progenitor, granulocytes, A granulo, the lymphoid வந்து A granulo, இது granuloன்றப்ப இந்த neutrophilsல என்ன இருக்கும், granules இருக்குது. அடுத்து வந்து dendritic cells. So dendritic cells அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து then these dendritic cells are also called so because it's covered with a long thin membrane extension that resemble the dendrites of the nerve cells. இந்த டென்ட்ரிக் செல்ஸை சுற்றி லாங்காக தின்னாக ஒரு மெம்பரைன் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கா, நர்வ் செல்ஸில் நம்ம டயக்ராம் போட்டிருப்போம் இல்லையா டென்ட்ரைட்ஸ்னு, ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த டென்ட்ரிக் செல்ஸ். ஓகே, தீஸ் செல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஆன்டிஜன் டு T helper cells. ஓகே, இது எதில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு மெயினாக, தீஸ் செல்ஸ் present in the antigen to T helper cells. T helper cellsல இது மாதிரி இருக்கும். 4 types of dendritic cells are known. They are known as the Langerhans, intestinal cells, myeloid and lymphoid cells.
Okay, these are the four different types of dendritic cells. இதுவும் என்னவா இருக்குது phagocytic in nature. Disease causing germs and the foreign particles இருந்துச்சுன்னா அது மேலே போய் சுற்றி அதை engulf பண்ணி அதை digest பண்ணி destroy பண்ணிரும். That is known as the phagocytosis. Okay, can you understood all of you this how the cells it is involving in a immune response? Okay students, thank you.